त्वमेव साक्षात् श्री राधा 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 कृष्ण साक्षात् श्री राधा 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 कृष्ण कृष्ण श्री राधा कृष्ण 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 राधा कृष्ण
राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण మాతాజీ యూట్యూబ్ లైవ్ పనిచేయని కారణంగా కొద్దిగా స్టార్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. మరొక్కసారి అందరం సామూహికంగా బంధం తీసుకుందాం. మూడు మహామంత్రాలు తర్వాత గణేష్ మంత్రాన్ని ఆస్వాదిద్దాం. त्वमेव साक्षात् श्री महादेव
జై శ్రీ మాతాజీ. నాడి శుద్ధీకరణ మరియు సమతుల్యత. మొదటిగా ఇడా నాడిని శుద్ధి చేసుకుందాం. కుడి చేయిని భూమాత మీద ఉంచి ఎడమ చేయిని శ్రీమాతాజీ వైపు ఉంచుతూ మనందరి చిత్తాన్ని, ఈ సామూహికత్వం యొక్క చిత్తాన్ని మన ఎడమ పార్శ్వం మీద ఉంచి శ్రీమాతాజీని అడుగుదాం. తల్లి, దయచేసి మా ఇడా నాడిలో ఉన్నటువంటి అన్ని రకాల దోషాలు, బాధలు, గతకాలపరమైనటువంటి విషయాల నుండి విముక్తి చేసి మమ్మల్ని వర్తమానం వైపు నడిపించండి తల్లి. ఈ సామూహికత్వం మీ పాదాల చెంత సమర్పణ భావంతో మా ఎడమ పార్శ్వాన్ని శుద్ధి చేయమని చెప్పి వినమ్రంగా కోరుకుంటుంది తల్లి. ఎడమ అరచేయి, ఎడమ పార్శ్వం మన చిత్తాన్ని నిలుపుకొని సహస్రారం మీద కూడా ఏకకాలంలో మన చిత్తాన్ని ఉంచుకొని జరుగుతున్నటువంటి ప్రక్రియని గమనిస్తూ ఉందాం. కుడి చేయిని నెమ్మదిగా ఒడిలోకి తీసుకుందాం. ఇప్పుడు ఎడమ చేయిని ఆకాశం వైపు ఉంచుతూ మనందరి చిత్తాన్ని మన కుడి నాడీ వ్యవస్థ మీద నిలుపుకొని శ్రీమాతాజీని ప్రార్థిద్దాం. తల్లి, దయచేసి మా పింగళ నాడిని పూర్తిగా శుద్ధి చేసి మా భవిష్యత్ కాలపరమైనటువంటి అన్ని రకాల బాధల నుండి, బంధనాల నుండి, ప్రణాళికల నుండి విముక్తి చేసి మమ్మల్ని వర్తమానంలో ఉంచండి తల్లి. కుడి అరచేయిని గమనిస్తూ కుడి పార్శ్వము మరియు సహస్రారం మీద చిత్తాన్ని నిలుపుకొని ఎడమ అరచేతి నుండి ఆకాశంలోకి విలీనమైనటువంటి పరిస్థితిని కూడా గమనిస్తూ ఉండాలి. ఎడమ చేయిని ఒడిలోకి తీసుకొని రెండు చేతులు సమానంగా ఒడిలో ఉంచుకొని మన చిత్తాన్ని మధ్య నాడిలో సుషుమ్నా నాడి మీద నిలుపుకుందాం. ఆ కుండలిని తల్లి పూర్తిగా జాగృతమయ్యే విధంగా అందరం పూర్తిగా వర్తమాన స్థితిలో ఉంటూ రెండు అరచేతుల నుండి మరియు మూలాధారం నుండి ఒక్కొక్క చక్రం మీదకి మన చిత్తాన్ని నిలుపుకుంటూ నెమ్మదిగా సహస్రారంలోకి వద్దాం. మీకు ఆలోచనలు వస్తున్నట్లయితే కళ్ళు తెరిచి ఒక్కసారి శ్రీమాతాజీ వైపు చూస్తూ మరి తిరిగి నెమ్మదిగా కళ్ళు మూసుకోండి.
మనము సామూహికత్వంలో ఉన్న అటువంటి ఆ ఆలంబనంతో ఉండగలగాలి. చిత్తాన్ని పూర్తిగా సహస్రారం మీద నిలుపుకుందాం. వీరుంటే ఒక్కసారి కుడి చేయని సహస్రానికి ఒక 2-3 అంగుళాల పైన నిలిపి కుడి చేతితోటి ఒకసారి సహస్రారం నుండి వస్తున్నటువంటి మరి మన అరచేతి మధ్యలో వస్తున్నటువంటి ఆ చైతన్యాన్ని కొద్దిగా ఆస్వాదించండి. కుడి చేయిని కింద తీసుకొని ఒక్కసారి ఎడమ చేతితోటి ఆ విధంగా గమనిస్తూ ఉండండి. ఇదే స్థితిలో శ్రీమాతాజీ లండన్లో 23 మార్చి 1980లో బర్త్డే పూజ సందర్భంగా ఇచ్చినటువంటి ప్రవచనాన్ని మనము ఆస్వాదిద్దాం. సోమరితనం నుండి మనల్ని మనం కాపాడుకోవడం ఎలా అనేటువంటిది ఈ అమృతవాణి యొక్క సారాంశం. అందరం చిత్తాన్ని పూర్తిగా సహస్రారంలో నిలుపుకొని తల్లి యొక్క అమృత పలుకుని సహస్రారం ద్వారా ఆస్వాదిద్దాం. And all such celebrations have a very deep significance. Because on such occasions, special vibrations flow in the atmosphere. When all the celestial bodies, the eternal personalities, gods and goddesses sing the praise, and that's how the whole atmosphere is filled with mirth and happiness. Human beings also express their gratitude. Expression of gratitude and love is done in different ways in different countries, but the substance remains the same and the forms change. The substance is like the ocean which flows continuously towards the shores, and the ripples which touch the shores are again repelled back, and a nice pattern is formed. It is such a spontaneous thing, and is so beautiful, creates such a beautiful pattern in the atmosphere. All these waves, when they weave together the pattern of love, they soothe human beings, they enchant human beings, and the whole thing is very blissful. On such occasions, a special type of feelings develop, which we cannot express
in words. So the expression could be in any form. But the main thing is the expression. God has expressed himself by creation, by creating this creation. While the creation has to express its gratitude by glorifying him. And this play must go on eternally. It's the most beautiful play. Those who indulge into this play lead an eternal life. That life is unending, never breaks, and binds the whole universe with its beautiful music. Today especially, I have to speak to people who feel weak to follow Sahaja, who are fickle-minded, those who lack strength, those who are afraid of taking Sahaja seriously. It is very important that fickle-mindedness must be seen clearly, why we are fickle. Mostly it might be the ego that is stopping you from doing something that is very, very important. The fickle-mindedness comes to us by various ways. As I said, one of them is ego. A fickle-minded person can be frightened by his own ego and he may stop doing Sahaja after going up to a point, because the ego might say, now here forward if you go, there is a tunnel in which you cannot enter. You should not go any further. It's very dangerous. It could be marked by your sloth. Sloth is the curse of this country, I feel. It's the curse of the Sahaja also. I do not know if it is the curse of the Western world. But sloth is something. It's like a devil that can keep you very much glued to your own positions and will not allow you to move on. For example, in the morning you get up and you think that, oh, it's all right. What's the need to get up early in the morning? There is no need to do any meditation. I'll do it tomorrow. Otherwise, you start thinking that it can be done after a month. Doesn't matter. Mataji is here. Everything will be all right. But you must know there are so many imperfections within you. And if you do not meditate now, seriously, take it up as a very serious thing, you may lag behind so much that you may be dropped out. Meditation is very important after Sahaja. You have slept and slept all your life. Sleeping is not so important. You have to today promise me that from tomorrow you all are going to get up in the morning and meditate. I was suggesting that if you take your baths in the morning would be better so that you won't have your sleeping condition. Sloth is such a devious thing that you do not see it. It explains everything. If you say, I am sick, it will say, oh, you are so sick, you should go to the hospital. If you say, I am tired, it will say, you are extremely tired. Why should you be so tired? It is nothing but your sloth is telling you that you are extremely tired, you better not do meditation now, you are extremely tired, you better take some rest, it's important. Sloth is worse than superego and ego.
is a kind of an inertia which pulls you down. And that inertia you have to really throw away and get out of it. Because it explains everything, you like it because it gives you little comfort, and you want to rely on your sloth. But Krishna has said in Gita that sloth is the worst thing that can happen to human beings. If they take to sloth, if they accept sloth, they will have all explanations for being slothful. Alasya, he calls it, is the worst disease, according to him, for any aspirant of spiritual life. You may think that, you see, I'm not well now, or anything. Sloth can give you any ideas, because I don't have that, so I don't know what ideas it gives you. But it can give you any kind of idea that would be very, very appealing to you, because it knows how to please your ego. Sloth is a ego-satisfying thing, ego-pampering stuff. And it makes you feel, oh, you are very tired. What are you tired about? You are all young people, why should you be tired? You get tired so soon. It's nothing but your Mr. Sloth telling you you are tired. You'll be surprised, after feeling tired, you run for 2 miles, you can run. Now, why sloth works Sahaja Yoga so adversely? Why sloth works out against Sahaja Yoga so much? The reason is because we are not yet identified with our well-being. We do not think that we have to be better, we have to improve, we have to go further. There's a big gap, we have to do it. We are not identified with our progress. Supposing if I tell you in England that if you run 2 miles every day in the morning, you will get a beauty prize. 99.9% people or women of this country would be running early in the morning. Supposing if somebody tells men that you will get Mr. Universe if you run every day 5 miles in the morning, there will be, 99.999% people may be running that. Because we are identified with that kind of a competition, which is very materialistic, which is of no value. But when you give up even that competition, you fall into another competition, is everybody is competing each other in sloth. They will get up in the morning, see around. Now, Coolie is still sleeping, all right, let me sleep. So Coolie will think he is still sleeping, let me sleep. So there is a big competition as to who is going to wake up first. Who is going to do this? And if somebody gets up, then one starts finding faults that he got up or what? He was just taking tea or he was talking. What about you? You were still in bed. At least he got up, was talking, doesn't matter. But he was kicking. What about you who was still slumbering in the bed? Now it's such a childlike thing, it's such a childish thing to talk about with such intellectuals as you are, such well-read and such well-posted people. That doesn't behove me, a mother of such great people, to talk like this. But sometimes I find my Sahaja Yogis are like 2-year-old children. And then I have to tell them that now you are grown up. You see, you can explain it. But how are you going to explain yourself? Because if you have to grow, if you want your tree to grow, you must change your priorities and your identifications. If you have to be a first-class Sahaja Yogi, you have to put your attention to it. I do not know how to fix it up. Supposing we fix it up like this. It's very childish, but I have to tell you because I have seen this is the problem. That the day I don't get up, I'll have to pay 10p. Let's keep it like that. If you are getting much more pay, then put it at 10 pounds. But something like that.
Or you can say that day I'll give up one sweater of mine. Start it like that. It's very easy. People will say that, no, mother, when I meditate, something goes wrong with me. Means you are wrong. There's something wrong with you. So better sit down and meditate. Now, I must say, if you do not meditate, you are very selfish. That's the main point. Because when you come here, scorpions come out of me to bite my feet. There are snakes coming out of you to bite my feet. Do you want to do that to me? Or else to others also. The other day somebody came to my house and Chaya and all these people were there. He was so caught up that they were reeling with giddiness. And everybody was trying to take it out and work it out. If you want Sahaja Yoga to work out in this country and in the West, we have to understand our own value. And we must work it out every time if you are catching. Every time you meet me, you are catching. Then how are you going to feel the Kundalini? You must know how the Kundalini moves within yourself. Say where it is, how far it has gone. At least, there should be at least 10 people like that, minimum. Because I have worked here so hard, you don't know, I didn't work so many years in India. And there will be at least 80% people who can feel the Kundalini moving. It is here, it is there, it is there. And some people feel over-satisfied with their progress also. It is like a whole group of people going somewhere. Say a tug of war. Even one person moves 2 steps forward than where he is, the whole thing moves. But we do not see to the people who are moving it towards them. What we always see is, how can we compete with the person who is not moving? If he is moving back 2 steps, we can move up back 3 steps. This kind of attitude will not help us. You know that Sahaja Yoga is the only way, is the only method that divine grace has given you, by which you are going to transform the whole world. And lazy lumps, how can they help Sahaja Yoga? Laziness is the worst thing. Today, I know today is not a day to say all these things, but you all have to promise to me that you are going to give up your laziness, swaha. That's what I have seen, that whenever I meet you people, you are caught. The another thing which goes against Sahaja Yoga is, I have told you 100 times, I don't know how many times, is to talk ill about other Sahaja Yogis. We are all part and parcel of one body. Say we are all part and parcel of one hand. Now, if this finger starts talking ill about this one, what is it going to do? Talking ill about each other is a very wrong thing. So, today also decide that we will never talk ill about anybody else, but we look at ourselves. What is our position? I have seen people passing remarks about other people who themselves are very badly caught up and not worried about themselves. Now, by this, how are you going to improve? If you do not pay attention to yourself and pay attention to others, you cannot improve. So another promise should be that we will not talk ill about other Sahaja Yogis. But no Sahaja Yogi should take anything for granted. We have to really work very hard. So, second habit of talking ill about other Sahaja Yogis should be swaha, and thinking even about it. You are absolutely cutting the threads of Sahaja Yoga, which are very sweetly woven. Now, you would be generous to me, I know. You can be very generous. You have given me a very beautiful painting. I am very thankful to you.
But try to do it to others also, generosity. You should be really bound together, and you can see then what we can produce. You have seen how nicely we did the exhibition. Everybody was enamored. Everybody was very happy that you did so well. It was such a joyous thing, and everybody was congratulating. They telephoned to me. They said how they are together. There was no quarrel, no fighting, nothing. They did it so well. So tell your mind that how dare you think against any Sahaja? Do you know all of you are saints of the highest caliber? And this kind of wretched nonsensical thing, so low level, how can you do? I may talk ill about others. I may say that he's bad. Just to test you, so many times I do that. To see how you feel about someone. If I say somebody is bad, just keep quiet. It will have two purposes. One will be that if you are sympathizing with someone, so I am saying don't sympathize, because you are sympathizing with the wrong person. Or maybe I am just testing you. So keep it noted in your mind. If I say that person is no good, then keep it in your mind. Am I sympathizing with that person? This negative sympathy is very common. So third promise should be that we will not sympathize. If you sympathize means you share the pathos of others. You have to just share the joy of another person. So we will not sympathize with others, with anyone, but we will share the joy of another person. The part that is joy of another person we are going to share, and look out for the joy. Try to see the good point. Some people just cannot. That's how you dominate each other. That's a wrong thing. In a growth of vital importance, it is important to know what are the vital parts. If you try to press one vital part, you cannot grow also, because you are all supported together. So the third thing is, you have to promise that you are not anymore going to sympathize with anybody else. None of you can love as much as I can love. And then one should know that if you have sympathies, there is no need at all. But you should have feelings for it. Now, every human being has a character and a temperament. Apart from his self is his spirit, which is pure in its own form. It just gives vibrations, tells you right, left and all that. But everybody has a character is important, because a light that is burning in a candle can be different style, another different style, looks nice, variety looks nice, it gives you beauty. So your character you must know, respect your character and enjoy the character of another person. I really enjoy your characters and how sweetly you behave towards your own characters. But temperament is not yourself. Temperaments you must give up. Temperaments are horrid things. You give up your temperaments, but keep to your character. A character is something so great, is something so sweet. And I see that character in a person. And I feel that how is it they are not identifying with their character but with temperament? For supposing somebody has a temperament of saying something silly, it's a temperament. So, you just say, what is this going on? Why am I saying things silly? I better get rid of it. Somebody has a temperament of getting boiled up very fast. So, you see to it that this temperament is not your character. But some people are so low level that even in their character you can find something going on and on and on, which is their temperament has become one with their character. So try to separate.
First of all, you separate yourself from your temperament to your character. And in that character, you enlighten your light. See how beautiful you will be. జై శ్రీ మాతాజీ. అందరం కొద్దిసేపు నిశ్శబ్ద ధ్యానంలో ఉందాం. జై శ్రీ మాతాజీ. ఈరోజు శ్రీ మాతాజీ ఇచ్చినటువంటి ఈ లండన్లో మార్చి 23, 1980లో వచ్చినటువంటి బర్త్డే పూజ సందర్భంగా ఇచ్చిన ప్రవచనం ఇది. ఈరోజు యూట్యూబ్ లైవ్ కొంచెం డిలే అయిన కారణంగా కొంత లేట్గా స్టార్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది. మీరు సహకరిస్తారని భావిస్తూ దాంట్లో ఉన్నటువంటి సారాంశం మాత్రమే మాట్లాడుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం.
శ్రీ మాతాజీ ఈ భాగంలో మనలో ఉన్నటువంటి సోమరితనం గురించి, సహజోకి ఉండని ఈ సోమరితనం అనేటువంటిది ఏదైతే గుణం ఉందో ఆ గుణం నుంచి బయటపడాలని చెప్తూ చాలా ప్రత్యేకంగా ఈ బర్త్డే పూజ సందర్భంగా శ్రీ మాతాజీ చెప్పడం జరిగింది. శ్రీ మాతాజీ ఇలా చెప్తున్నారు, మాట్లాడుతున్నారు. మీ తల్లి యొక్క పుట్టినరోజు మరియు అలాంటి ఉత్సవాలన్నీ కూడా చాలా లోతైన ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉంటాయి. ఎందుచేతనంటే అలాంటి సమయాల్లో ప్రత్యేకమైన చైతన్య తరంగాలు వాతావరణంలో ప్రవహిస్తూ ఉంటాయి. సూర్యచంద్రులు, గ్రహ నక్షత్రాలన్నీ ఆది మరియు అంతం లేని అన్ని జీవాలు మరియు సమస్త దేవీ దేవతలందరూ కూడా స్తుతిస్తూ గానం చేస్తుండడం వల్ల మొత్తం వాతావరణం అంతా కూడా ఉల్లాసభరితంగా ఆనందంతో నిండిపోయి ఉంటుంది. మానవులు కూడా వారి యొక్క కృతజ్ఞతా భావాన్ని వ్యక్తపరుస్తూ ఉంటారు అని చెప్పి శ్రీ మాతాజీ బర్త్డే పూజ చేసే సందర్భంలో ఎలాంటి పరిస్థితి ఉంటుందని చెప్పి శ్రీ మాతాజీ వివరిస్తూ ఉన్నారు. అయితే ఈరోజు ప్రత్యేకించి ఎవరైతే సహజయోగాన్ని అనుసరించడానికి బలహీనంగా ఉండి చపల చిత్తంతో ఉండి సహజయోగాన్ని సీరియస్ గా తీసుకోవడానికి భయపడుతూ ఉంటారో నేను అలాంటి వారితో మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను. చాలా ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఈ చంచల చిత్తం అనేది అసలు ఎందుకు వస్తుందో స్పష్టంగా చూడగలగాలి. ఇది మనలోనికి చాలా విధాలుగా వచ్చి చేరుతుంది. అందులో ఒకటి అహంకారం. ఎంతో ముఖ్యమైన పని చేయడానికి మిమ్మల్ని ఆటంకపరిచే మీలోని అహంకారం కావచ్చు. ఈ చంచల స్వభావం ఉన్నవారు తమలోని అహంకారాన్ని చూసి తామే భయపడి ఒక దశకు చేరాక సహజయోగాన్ని మానేస్తారు. ఎందుచేతనంటే వారిలో అహంకారం, మీరు ఇంతకంటే ముందుకు వెళితే అక్కడ మీరు ప్రవేశించలేని ఒక సొరంగం ఉంది, మీరు ఇంకా ముందుకు వెళ్ళకండి, ఇది చాలా ప్రమాదకరం అని చెప్తుంది. మీ యొక్క సోమరితనం దాన్ని పూర్తిగా బలపరుస్తుంది. సోమరితనమే ఈ దేశానికి ఒక శాపం అని నేను అనుకుంటున్నాను. ఇది సహజయోగానికి కూడా ఒక శాపం లాంటిది. ఈ సోమరితనం అనేది పాశ్చాత్య దేశాలకు శాపమే. ఇది ఒక దయ్యంలాగా మనల్ని పట్టుకొని మీరున్న స్థితి నుంచి మిమ్మల్ని కదలనివ్వకుండా అంటిపెట్టుకుని ఉండేలా చేస్తుంది. ఉదాహరణకు ఉదయాన్నే లేవగానే ఏం పర్వాలేదు, ఇంత ఉదయాన్నే లేవలసిన అవసరం ఏముంది, ధ్యానం చేయవలసిన అవసరం ఏముంది, నేను రేపు చేస్తాను అని అనుకుంటారు. లేకపోతే అలా అనుకోవడం మొదలు పెడతారు. ధ్యానం ఒక నెల తర్వాత కూడా చేయవచ్చు, ఏమీ పర్వాలేదు, శ్రీ మాతాజీ ఇక్కడ ఉన్నారు కదా, అంతా బాగానే ఉంటుంది అని. కానీ మీరు తెలుసుకోవాల్సినది ఏమిటంటే మీలో ఎన్నో లోపాలు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మీరు సీరియస్గా ధ్యానం చేయనట్లయితే, ఈ విషయాలన్నీ చాలా సీరియస్గా తీసుకున్నట్లయితే మీరు ఎంత వెనుకబడిపోతారో, సహజయోగం నుండి బయటికి కూడా వెళ్ళే అవకాశం ఉందని చెప్పి శ్రీ మాతాజీ అంటూ ఉన్నారు. అయితే శ్రీ మాతాజీ దీన్ని చెప్పుకుంటూ ఈ సోమరితనం గురించి కూడా చాలా స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది. ఈ సోమరితనం అనేది అహంకార ప్రత్యహంకారాల కన్నా చాలా చెడ్డది. ఇది ఒక విధంగా మిమ్మల్ని కిందికి దిగజార్చే జడత్వం. మీరు వాస్తవంగా దాన్ని బయటికి నెట్టేసి దాని బారి నుండి బయటపడాలి. ఎందుచేతనంటే అది అన్ని విధాలుగా మిమ్మల్ని సముదాయిస్తూ ఉంటుంది. మీరు దాన్ని ఇష్టపడతారు. ఎందుచేతనంటే ఈ సోమరితనం మీకు కొంత సౌకర్యాన్ని కలిగిస్తుంది. అందుచేత మీరు ఆ అలసత్వం మీద ఆధారపడతారు. శ్రీకృష్ణుడు గీతలో చెప్పినట్టుగా మనుషుల్లో ఈ అలసత్వం అనేది చాలా చెడ్డది. దాన్ని అలవాటు చేసుకుంటే అలానే ఉండటానికి అనేక కారణాలు చూపిస్తారు. ఆధ్యాత్మిక జీవితం గడపాలనుకునే వారిలో ఇది అన్ని వ్యాధుల కన్నా చాలా తీవ్రమైందని చెప్పి శ్రీ మాతాజీ ఈ సందర్భంగా సోమరితనం గురించి, దాని యొక్క ప్రభావం గురించి చెప్పడం జరిగింది. అయితే శ్రీ మాతాజీ చెప్తూ, మీరు కనుక ధ్యానం చేయకపోతే మీరు స్వార్థపరులని చెప్పాలి. అది అసలు విషయం. ఎందుచేతనంటే మీరు ఇక్కడికి వస్తుంటే మీ నుండి
కరవడానికి నా కాళ్ళ మీద తేళ్ళు పాములు వస్తున్నట్టు ఉంటుంది. అంటే శ్రీ మాతాజీ ధ్యానం చేయని వాళ్ళు వారి దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు శ్రీ మాతాజీ ఫీలింగ్స్ ఆ విధంగా ఉంటుందని చెప్పడం జరిగింది. మీరు నాకు కానీ ఇతరులకు కానీ అలా చేయాలనుకుంటున్నారా? ఇంతకు ముందు ఓ రోజు మా ఇంటికి ఒకరు వచ్చారు. ఛాయ మొదలైన సహయోగులందరూ అక్కడ ఉన్నారు. ఆ వచ్చిన ఆవిడతో సమస్యలు ఎలా ఉన్నాయంటే అక్కడ ఉన్న వారందరికీ కళ్ళు తిరగడం మొదలైంది. ప్రతి ఒక్కరు వారి చక్రాల్లో బాధలను తొలగించుకోవడానికి వచ్చింది సహయోగం ఇక్కడ. మరియు పాశ్చాత్య దేశాల్లో పనిచేయాలంటే మీ విలువేమిటో మీరు అర్థం చేసుకొని ఆ విధంగా పనిచేయాలని చెప్పి శ్రీ మాతాజీ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఈ బద్ధకం గురించి మాట్లాడుతూ ఈ రోజుల్లో ఈ బద్ధకం అనేది చాలా చెడు అలవాటుగా మారింది. ఈరోజు ఇలాంటి విషయాలు చెప్పవలసిన రోజు కాదు, కానీ మీరందరూ ఈ సోమర్తనాన్ని వదిలిపెడతామని నాకు వాగ్దానం చేయాలి. దానిని స్వాహా చెప్పండి. మిమ్మల్ని నేను ఎప్పుడు కలిసినా మీ చక్రాల్లో ఇబ్బందులు ఉండడం నేను చూస్తాను. నేను మీకు ఇంకో విషయం ఒక 100 సార్లు లేక అంతకన్నా ఎక్కువ సార్లు చెప్పి ఉంటాను. ఇతర సహయోగుల గురించి చెడుగా మాట్లాడవద్దు. మనమంతా ఒక శరీరంలో భాగమే, ఒక చేతిలోని భాగమే. ఉదాహరణకు ఈ వేలు మరొక వేలు గురించి చెడుగా మాట్లాడుతుందా? దానివల్ల ఉపయోగం ఏమిటి? ఇతరుల గురించి చెడుగా మాట్లాడడం చాలా తప్పు. మీరు ఈరోజు ఇలా నిర్ణయించుకోండి, మేము ఇకపై ఎప్పుడు ఇతరులు ఎవరి గురించి చెడుగా మాట్లాడము, కేవలం మిమ్మల్ని మేము చూసుకొని మా స్థితి ఏమిటో తెలుసుకుంటాం అని అనుకోండి అని చెప్పి శ్రీ మాతాజీ. అలాగే ఇతరుల గురించి చెడుగా మాట్లాడడం, చెడుగా ఆలోచించడం అనేటువంటి మరొక అలవాటుని సహయోగులు ఇప్పటికైనా స్వాహా చెప్పాలని చెప్పాను. మొదటిది బద్ధకం, స్వాహా చెప్పాలన్నారు శ్రీ మాతాజీ. రెండోది ఇతరుల గురించి చెడుగా మాట్లాడడం, స్వాహా చెప్పాలని. శ్రీ మాతాజీ ఇదే స్పీచ్లో మూడో వాగ్దానం ఏంటంటే ఎవరి పట్ల సానుభూతి చూపించకపోవడం. నిజానికి ఈ సానుభూతి అనేది దీని అర్థం ఏమిటంటే మీరు ఇతరుల యొక్క దుఃఖాన్ని పంచుకుంటున్నారన్నమాట. మీరు ఇతరుల ఆనందాన్ని మాత్రమే పంచుకోవాలి, అంతేకాని వారి పట్ల సానుభూతి చూపించడం కాదు. కేవలం వారి ఆనందాన్ని పంచుకోవాలంటే అలా ఇతరుల యొక్క ఆనందాన్ని మనం కూడా పంచుకోవాలి. వారిలోని మంచి విషయాలు గమనించండి. కొంతమంది అలాంటి వాటిని అసలు చూడలేరు. అలాగా ఒకరిపై ఒకరు ఆధిపత్యాన్ని సాగిస్తూనే ఉంటారు. అదే ఒక తప్పు అని చెప్పి శ్రీ మాతాజీ చెప్తూ, అలాంటి గుణం ఏదైతుందో దాన్ని కూడా స్వాహా చెప్పాలి. అలాంటిది వద్దు. సహానుభూతి ఉండకుండా వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి ఆ మంచి స్వభావం ఉంటుంది, దాన్ని షేర్ చేసుకోని చెప్పి శ్రీ మాతాజీ సందర్భంగా చెప్తున్నటువంటి పరిస్థితి. ఈ భాగంలో శ్రీ మాతాజీ ఇంకొక విషయం చెప్పడం జరిగింది. ప్రతి మానవునికి ఒక్కొక్క రకమైన వ్యక్తిత్వం మరియు స్వభావం ఉంటుంది. అంతేకాకుండా అతనిలోని ఆత్మ తన స్వంత స్వరూపంలో స్వచ్ఛమైనదిగా ఉంటుంది. ఆ ఆత్మ కేవలం చైతన్య తరంగాలను ఇస్తూ మీకు కుడి ఎడమలను తెలియచేస్తూ ఉంటుంది. అయితే ఒక్కొక్కరిలో ఒక్కొక్క రకమైన వ్యక్తిత్వం ఉంటుంది. అది చాలా ముఖ్యమైనది. అది ఎలాగంటే మండుతున్న కొవ్వొత్తిలోని కాంతి ఒక్కొక్క కొవ్వొత్తిలో ఒక్కొక్క విధంగా ఉన్నట్లు ఇలా ఏదైనా అనేక రకాలుగా ఉండడం అనేది చాలా బాగుంటుంది, ఆనందాన్ని ఇస్తుంది. కాబట్టి మీ వ్యక్తిత్వం ఏమిటో మీకు అవగాహన ఉండాలి. మీ వ్యక్తిత్వముని మీరు గౌరవించుకోవాలి, ఇతరుల వ్యక్తిత్వాన్ని ఆనందించగలగాలి. నేను మీ అందరి వ్యక్తిత్వాలను ఆనందిస్తాను. మీ వ్యక్తిత్వం పట్ల మీ ప్రవర్తన ఎంతో మధురంగా ఉండడం చూసి నేను ఆనందిస్తాను. అయితే మీలోని స్వభావాలని మీరు వదిలిపెట్టాలి. ఇవి చాలా భయంకరమైనవి. మీలోని అలాంటి స్వభావాలను వదిలిపెట్టి మీ వ్యక్తిత్వాలని నిలబెట్టుకోండి అని చెప్పి శ్రీ మాతాజీ ఈ భాగంలో వివరించడం జరిగింది. మనము తిరిగి రెండో భాగాన్ని రేపు ఆస్వాదిద్దాం. దయచేసి 1 నిమిషం సేపు పూర్తిగా నిశ్శబ్ద ధ్యానంలో ఉండండి.
జై శ్రీమాతాజీ. శ్రీమాతాజీ, ఈ సామూహికత్వానికి ఈరోజు ఇచ్చినటువంటి మీ ప్రవచనము అమృతమనే రూపంలో మేము ఆస్వాదించాం తల్లి. మీరు చెప్పినటువంటి ప్రతి విషయం మా జీవన గమనంలో భాగం కావాలని చెప్పని మమ్మల్ని ఆశీర్వదించండి తల్లి. నెమ్మదిగా కుండల్ని జాగృతి పరుచుకొని బంధం తీసుకుందాం. జై శ్రీమాతాజీ. ఈనాటి మన సామూహిక ధ్యానాన్ని ఇంతటితో ముగించుకుందాం. రేపు తిరిగి 5:30 గంటలకు మళ్ళీ ఈ సామూహిక ధ్యాన శిబిరంలో కలుసుకుందాం. అందరికీ ఈరోజు మంగళకరమైనటువంటి రోజుగా ఉండాలని చెప్పని శ్రీ మాతాజీ ఆశీస్సులు ఈ రోజు పర్యంతం మన మీద ఉండాలని చెప్పని హృదయపూర్వకంగా కోరుకుంటూ జై శ్రీ మాతాజీ. चिन्नवारा में जन्म हुआ हमारी निर्मल माँ का, इस घोर कलियुग में जन्म हुआ हमारी निर्मल माँ का। हम सबकी रक्षा करने, हम सबकी रक्षा करने जन्म हुआ श्री माँ का।
Thank you.